Okay, Preeti ji. Ji. FB is taking a little while. Just a second. It's preparing, yet preparing. Okay, Preeti ji. FB is taking a little while. Just a second. It's preparing, yet preparing. Yeah, it's done. All good. Thank you, Ji. Good evening, everybody. Let me begin. This is a very special month and very special sessions that we planned for the month of August. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. This is T.S. Eliot from The Wasteland. Does it have any bearing for what we are talking about today, though? Because for us on the subcontinent, is August the cruelest month, when we celebrate as well as remember a bitter-sweet past. I think one looks forward to August for a number of reasons. There's the rain, bringing with it abundance and greenery. There are the songs of Tej and of Sawan and the festivities that we associate with Raksha Bandhan and with Ganpati Puja and with Eid, which is today. अच्छा ऊपर देख उसके ऊपर The air is aromatic with the smell of feasts and it's bursting with a myriad sounds. It's a time also for remembering the struggles of independence, the freedom that we received received meaning hard-won freedom, which we got on the 15th of August, as both India and the newly minted Pakistan threw off the yoke of British rule. The jubilation, the celebration, the looking forward to a brighter, more fulfilling future as free Indians, all of this and more, was expressed with such eloquence by Pandit Nehru in his famous Tryst with Destiny speech. When an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. But before this day of celebration dawned, the subcontinent saw the largest and bloodiest post-migration of people that has ever happened. The impact of this and of partition's long shadow still looms over us, and especially in the two states that got divided at that time. The partition triggered riots, mass brutal killings, and a colossal migration. And as we begin this month of August, and we've called the series of sessions that we're going to have this month, we've called them Azadi Ki Chhaon Mein. And we will be holding critical conversations about a host of ideas and issues throughout the month. We will also be celebrating some of the best, most beloved writers and poets of the subcontinent. We begin today's program, which is
I'm sorry, that's the dog. Just hold on. Come here. Come here. I'm sorry about that. We have some squabbling cats in the backdrop, therefore. Sit down. Sit. Today, the program that we are presenting is twofold. First, we'll have a talk and a reading from presented to us by Navtej Sarna. Navtej is a writer and a diplomat who has served in various diplomatic capacities in Moscow and Poland, Bhutan, Geneva, Iran, Washington, DC, and Israel. His books include We Weren't Lovers Like That and The Exile, Winter Evenings, and the Book of Nanak. He's translated Zafarnama and the stories of his father, Mohinder Singh Sarna. And it's one of these stories that he's going to read to us today from the original in Punjabi. So first of all, let's listen to you. Welcome, Navtej, and thank you so much for being here today. But we'd like to listen to you tell us about what you think is the significance of this month. Thank you very much, Preeti, and thank you to Maja House for getting me back there. It's always a pleasure. And I'm, it is in a virtual mode because everything is happening in a virtual mode. So I'm sure it has its advantages of getting us even wider in terms of audience. So great pleasure to be here. I think, as you said, I try to divide my time that I have, about half an hour, 40 minutes, into some comments about August, and particularly August of 47 in the context of Punjab. And secondly, a reading of one of the partition stories of my father, Mohinder Singh Sarna. The story will be read in Punjabi as it was written. For those who want to follow it more closely in another language, it is available in English in the translation Savage Harvest of the book by that name, which I have translated, 30 Partition Stories. So let me start firstly with a twin confession. Firstly, I think this is why I think this confession is necessary, because some of it may sound like a sort of family affair and comments may sound like personal. But the first confession is that I come from a family of refugees. So we are refugees of the partition. And that it's just not refugees. There's a particular dimension which makes things, that the pathos, the tragedy of it all, a little more. We are one of the families, one of the millions of families who actually became refugees in their own country, who became refugees sitting in their own homes. And that has meant that they have never quite reconciled with the fact that this has happened. They have never been able to mentally, I mean, the generations who actually came from there, they've never been able to actually leave it all behind. Some of it has always been carried on. And we as children have seen it in conversations. We have seen it in conversations where everything is benchmarked against partition. Or as they say in Punjabi homes, Jadon Pakistan baniya si te assi eh kita si. Pakistan banan to pehla te Pakistan banan to baad. So life has been divided into these two things. And as the years pass, the nostalgia has grown deeper. The generation of my parents and my grandparents always felt that the houses they left behind were much better than they would ever get here. The climate of the places they left behind was much better than it could ever be here. The fruits were much sweeter than they could ever be here, and so on and so forth. So in a way, we of our generation as children and as grown-ups have actually lived with partition. This may not be true of the generation to come, which is the point that, why it is so important to do what you're doing to commemorate August.
can hardly use the word celebrate, but I think it's a commemoration of a very momentous moment in the nation's history and the nation and the people's history. And since we are in Majha House and talking of Punjab issues, I think in the life of the people of Punjab. The second confession is that I belong to a family of writers. Now, this, whatever advantages or disadvantages that may come with belonging to a family of writers, there's certainly one advantage, is that we best express everything, whether it is our angst, our nostalgia, our heartbreak, our loss, our memory, through the pen. And therefore, in a way, it's a very fortunate thing, because frankly, I don't have to read too many histories to know exactly what people were feeling in 1947 August. If I pick up a book by my father or by my mother, Surjit Sarna, I mean, I can sense the fear. I can feel the palpable tension. I can see the deep sense of loss with which people, and they are emblematic of an entire generation of people, what people were feeling at that moment. Because writing does one thing, it does tend to freeze memory. It freezes it as you remember it for others to take on from there. And I think that brings alive to me Rawalpindi, Lahore, Delhi, of 1947, like nothing else would, because I can hear the voices of my parents speaking and actually expressing their feelings. But you're right. So, but before we go down to that level, I do want to say a couple of things about what you said about the achievement of independence and freedom in August 1947. And this is what will happen in the next 15 days. As we approach 15th August, you will see articles, you will see films, you will see television programs, you will see discussions which will talk about the Midnight Tryst with Destiny, which will talk about the freedom struggle, which will talk about the winding down of the Union Jack and the going up of the tricolor. And I think it's a good moment to recall that this amazing freedom struggle was unparalleled in its methods of non-violence, led by a frail man in a dhoti and with a walking stick. So no matter what the cost was of that freedom, the fact is that from that moment on, we of India, and as it turned out, the people of Pakistan, had all their destiny in their own hands. And it was a time, it was not an easy time. It was not an easy independence, not for the partition for which we will come to, but for the fact that most of the world didn't believe that we would survive. People like Churchill, for instance, didn't believe that we would survive. I mean, we were a fractious country. We were a country of so many religions. We were a country which was, plagued by disease and a drained colonial economy. We were a country which had 560 or more royalties and principalities, which would actually, theoretically speaking, each go his own way and divide the map into 560 units. They had separate treaties with the British. But against this disbelief, there was a determination to make this country succeed, to make this country to come together, to write and draft a constitution quite unparalleled in the world, which could actually give the country's polity enough elasticity to handle all the stresses and strains that were naturally going to come. And to a large extent, I must say that we did succeed.
The fact that we have survived as a democracy, the fact that we have survived with the constitution, I think we did succeed. So I think for me, August at that level is a very important month to be able to tell the generations to come as to how we got there and what it took. Because in so doing, we will recall an idea, a thought, a theme, a passion, which is getting increasingly rare in today's world, and that is idealism. I think it's very important to bring back some amount of idealism in a world which is increasingly transactional and cynical, and to bring back the thought that there were people who lived beyond themselves, who sacrificed everything for an idea, who sacrificed everything for the cause and for the struggle without actually thinking about themselves. This is what impelled the freedom movement. And even if this commemoration of August brings the idea of idealism back to us and to the forthcoming generations, I think it is well worth it. But then to go back to what we were talking about earlier, this was not a moment of pure joy. You know, the pangs of freedom were accompanied by, the pangs of birth of freedom were actually accompanied by incredible pain. They were accompanied by tragedy and by untold bloodshed. That's why when you asked me to talk about it, the first nazm that came to my mind was Faiz Ahmad Faiz. You know, ye daag daag ujala, ye shab gazida seher, wo intezar tha jiska, ye wo seher to nahi. Ye wo seher to nahi, jiski arzu lekar chale the yaar, ke mil jayegi kahin na kahin. So there was a dawn, but it was a dawn which was stung by the night, as he says. There was a light, but it was a blotched light. So because this was so, because Faiz, actually, I recently read an account of how he wrote this nazm, and he wrote it just over 14th, 15th August, and it was traveling from Lahore to Kashmir. And when he wrote it all on the journey from Lahore to Kashmir. And he actually got a lot of criticism for this nazm, particularly from Pakistan, that, you know, why are you doubting what we have achieved in that sense? Why don't you see it as a great moment to celebrate? This was a blotched dawn because the cost of freedom was very high. And the cost was the partition of India, and in particular, the partition of Punjab and Bengal. And here, my personal experience being what it is, largely my comments are in the context of Punjab. We all know it's even difficult to draw a wall in a house to divide a family. And here we were drawing a line through a 35 million strong province of three major religions, 16 million Muslims, 15 million Hindus, 5 million Sikhs. And we were drawing a line actually fairly arbitrarily through thousands of villages, towns, cities. See, an English lawyer, Sir Cyril Radcliffe, was brought along to draw this line. If I remember right, he arrived in India on the 8th of July, 1947. He had no experience of India. And from 8th of July, 1947 to I think the 16th of August, and the award was made, or 16th or 17th, he drew this line. And later on, years later, he was being asked in an interview, do you think you should have asked for more time? And he said, listen, I did ask for more time, but they said, 15th August is it, you please draw the line. So he says, they wanted a line, I gave them a line. But what happened is that this line went through a composite culture. While religions were different, the culture, the history, the language of Punjab was the same. And it cut right through that. It cut through people's houses. It cut through people's holiest shrines. It cut through actually people's hearts and lives. So when you
when you cut a country like that, you have the consequences that you did. Because while this was happening, while he was drawing the line, there was political bargaining going on. There were communal tensions already at play. There were claims being made and counterclaims being made as to where the borders will be. There was a big thing about where should Lahore go, for instance. There was a big thing of, how can you have the Sikhs coming here and Nankana Sahib on the other side, and there was so on and so forth. There was a huge amount of debate going on, and in the middle of all this were ordinary people. They were just ordinary people, ordinary lives, who were caught in the vortex of it, and they were actually, to a large extent, most people were misled by their own sense of disbelief. They never actually believed that they would have to move. There is this famous thing which every Punjabi family talks about, which has suffered partition, that, governments change, populations don't change. And this was, they said, and then, my grandfather, for instance, my paternal grandfather, one of those people who refused to move. And he didn't believe that he would ever need to move, because he said, if they kill all the Hindus and Sikhs, then who will the Muslims rule over? So, there was this sense of, naive sense of idealism, where people didn't want to move. They were attached to their homes. They were attached to the rivers in which the ashes of their ancestors had been immersed. They were attached to their shrines. They were attached to a way of life. And most important, they were attached to their economic livelihood. They were attached to their jobs. They were attached to the land. So in fact, the landowners used to tell the shopkeepers, you guys will shut your shop and go away. How do we carry our land with us? So there was this entire, and they said, we have got a job here. I'm a government servant. I'm a manager of a bank. If I go away, I'll sit in my brother-in-law's house in Patiala, and after 10 days, he will kick me out. Or I will go and sit in a refugee camp in Purana Killa. And then what's this all about? Why should I go become a beggar when I can sit in my own house? And also there was this tradition of people living together for centuries. Maybe always not in great love and affection, maybe always not eating together with each other, but there were riots, there were communal problems, but there was also a tradition of people of different communities and different religions broadly living together. So all this was disrupted, and this, when people began to move, when they saw the writing on the wall, and then they tried to move in any which way that they could. You see, people had already seen the violence in Rawalpindi division in March 1947. There was terrible attacks on Sikh villages. Thousands of people were killed. Thousands of villages were ravaged. And those riots were equaled in ferocity only by the Naukhali riots in Bengal. But still somehow that Rawalpindi survived. The villages were ravaged. The city survived because of the kind-hearted and far-seeing Muslim deputy commissioner of Rawalpindi. But somehow the rest of Punjab didn't sort of take this as an immediate thing for until they were pushed, until there were fires around them, until there was killing around them, until there were increased incidents of stabbing, which started in the lanes and streets of these cities, and then people started moving. So clearly, it was not just the people who were unprepared; the leaders were unprepared. The British were unprepared. In July, there was the Indian Independence Bill, which set up 10 expert groups to look at different aspects of partition. Not one of these 10 looked at the possibility of population disruption. They talked of economics and various other communications and so on and so on. Not one of them looked at
what will happen to the population about migration and so on. So everybody was in a sense blindsided. And Pandit Nehru actually met Liaquat Ali on 17th August to discuss the exchange of populations, 2 days after 15th August, by which time 500,000 people had moved from either side to the other side. So 1 million people had already moved before the leaders actually got down to say, hey, this is actually happening. And by the time this mass migration ended, figures vary from book to book, but I think the 1951 Indian census puts the movement to about 7.2 million Hindus and Sikhs from Pakistan to India, and about an equal number of Muslims from India to East and West Pakistan. So if you take that, you have more than 14 million people who actually moved. This was not an organized migration. There were no tickets. There were no plans. People came any which way. People came in lorries. They came in, some lucky came in aeroplanes. Some came in the early trains that succeeded in coming before the violence really got back. And about 1 million people came on foot. On foot in long kafilas or caravans as they were called. They were so long that there was a caravan which is said to have had 4 lakh people. It took 8 days to cross one point. So these were people coming with bullock carts, with whatever they could carry on their heads, with children. And this was also not just the journey. Each step there was haunted by death, by sudden death, by killings, by abductions, by rape. And it is hardly surprising that there was no joy in independence or in the achievement of freedom for these people, because hundreds and thousands of people lost their lives. I mean, the figures again vary, but you have figures which range from 500,000 to 1 million people actually having been killed in this two-way migration. And I must say, it was a two-way migration, and it was a killing on both sides. I think that is something which we have to remember. And then there were millions of other lives which were simply disrupted, which were just cut off, as you know, just switched off. They may have survived, but they were switched off. Now, I did say that, you know, at some stage this is going to sound personal. So I think the best way I can do as to what, you know, what people were feeling is I have my mother Sujit Sarna has a sort of semi-biographical book called Vichoda Ban Gaye Sadiyan, which actually means our separation spans centuries. And she has written a lot about it. I've translated a couple of paragraphs, which I will read to capture some of the feeling of a 16-year-old girl who was leaving her beloved Lahore, unable to take her intermediate exam, unable to understand, you know, why she had to leave her friends and frolics. And so she wrote, so this was how Mother India was cut to pieces, with such a sharp blade that blood seeps from her body even now. We had lost the battle. The freedom that we had attained was not a beautiful bird. It was a bleeding bird with its feathers torn and frayed, unable to fly a long way. 1947 was a very ill-starred year for us. What else do I say? This was the year when our lives had turned at an unknown curve and been put on an unknown road. We were thrust into life's problems before our time. Our youthful games were crushed and strangled. There was excitement around that we were free, but in the hearts of ordinary people had no joy, no enthusiasm. The season of tragedies had just set in. India's difficult days lay ahead.
Caravan after caravan had left for its new home, leaving behind the land of their birth. They had been guilty of living in their homes. They had to be forced out, killed. Life's ways had changed, relationships had changed, affections had changed. Neighbors of generations became enemies, and some strangers became closer than family. Shame and honor ran away to hide their faces. 1947 was the bloodiest year. What was this thing they called humanity? Many people had forgotten that. So this, in a way, shows you what an ordinary person faced with this inexplicable situation, a sensitive person would feel even years later, 50 years later, when this book was written, this would what that person will feel. So I think now I don't know how much time I've taken, but I should probably be moving. Do I have to move to the story? I should move to the story now. But I think a few words before that. My father was then in Rawalpindi, who's the writer of the story. And he had lived through Rawalpindi in the March 47 riots. And on August 15, he describes it in his literary biography, what was happening on August 15. He was in Rawalpindi taking shelter in a bank manager's house, friend of my grandfather, where my father had been born coincidentally. So he describes 15th August, and I'm going to read this out in Punjabi. ਤੇ ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜੀ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਮੈਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਝੰਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੀ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਦਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਾਂ याद नहीं 15 अगस्त ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के मुड़ मुड़ लाउड स्पीकर ते गूंजदा मेरे ਲਈ ਅਸੈ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਜਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ कैसा बादल कैसे गेसू ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ईद विच कुर्बानी दे बकरे जिन्हां दी गर्दन ते किसे वेले भी छुरी चल सकती सी so this was again what he had seen through he went through a lot on both sides he saw barbarity on both sides and his conclusion was that barbarity knew no religion there were good people and bad people in every religion He saw terrible killings at Amritsar of Muslims by Sikhs, and he had already lived through the killings of Hindus and Sikhs by Muslims. And this is something which had a deep impact on his psyche, and it came through in several dozens of stories about the partition. But these are stories of hope. Before I read the story, I want to tell you, these are all stories of hope, because as he wrote himself in his biography, my idealism did not lose faith even when faced with the barbarity of partition. My partition stories pass knee deep through the dark quicksand of blood and crushed bone, but they keep their head on which they carry the bundle of hope clearly above this quicksand. This hope is kept intact even in the whirlwind of barbarity and brutality. Essentially, the stories are all about humanity. So the talk part of this, let me conclude by saying that what we have to commemorate and celebrate, if you like, I think in August, we have to celebrate and commemorate idealism, celebrate idealism. We have to celebrate survival of people who have came through terrific odds to survive and do well in life. And we have to celebrate, above all, we have to celebrate humanity. So I think I will stop here
and I will, if you permit, I will then read the story. The story, yes, please. Yes, the story is titled Insaniyat da Sipahi. ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਪੀਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਟੀ ਲੈ ਲੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲਾਰ ਆਰਟ ਇਕਬਾਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮਟਰ ਪੁਲਾਓ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮਲ ਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜੋਕ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਦੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਨੰਗੀ ਦੇ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋਕ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜੋਕ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੋਕ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਕ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਜੋਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਜੋਕ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੌਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਪਾਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਟੁੰਮ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਾਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 36 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਕਸਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1947 ਦੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੱਜੀ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਲੌਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਕੁੱਲੇ ਤੇ ਬੱਧੀ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਸੇਧ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੌਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਸਣ, ਧੁੰਦ ਸੀ। ਲੌਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਸੀ, ਹਰਾਸ ਸੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮੁੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟੀ ਸੁੰਗਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਨੱਖੇ ਨਕਸ਼ਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਹੁਸਨ ਦਾ ਖੀਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਠਾਣੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਮ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਅਪੜਿਆ ਸੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੌਰੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੌਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲਈ ਟੁਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਤਰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਲੌਰੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਂਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਗਲੀ ਕੋਲ ਲੌਰੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਟਾਇਰ ਪੰਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ 6 ਫਰਲਾਂਗ ਲੌਰੀ ਰਿਵਰਸ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤੀ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਪੜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਜੇਲਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲੰਘਣੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲਾਹੌਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੜਕ ਤੇ ਰਸਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੱਲ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਅੱਜ ਕਬਾਇਲੀ ਤਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਆਸ ਤੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਤੇ ਛਾਏ ਸਹਿਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਖੌਫ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕੜਕੀ ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਐਡੇ ਜਿਗਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਛੋਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੌਰੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਕੁਆਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਿਆ ਤੇ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰਪੁਰ ਕੋਮਰੀ, ਨਥਿਆ ਵਾਲੀ ਕੋੜਾ ਗਲੀ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੋੜਾ ਗਲੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਲਾ 5 ਮੀਲ ਸੀ। ਕੋਹਾਲੇ ਜੇਲਮ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲ ਦੇ ਉਰਾਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਪਾਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋੜਾਵਲੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਲੇ ਤੀਕ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਉਤਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਰੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਮਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਦਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਟਲਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੋਚਣਗੀਆਂ। ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਹਾਲਾ 17 ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਚਨਚੇਤ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਖੈਰਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੜਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਤੇਰੇ ਡੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਗੀ ਝਰੀਟ ਪਾਉਂਦੇ ਲੌਰੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਚੀ ਚੋਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਲੌਰੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੂਨ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੱਖ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਮੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਖੌਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਚਮਕ ਰਤਾ ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਕੋਹਾਲਾ ਸਿਰਫ 12 ਮੀਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਆਈ। ਅਸਾਂ ਚੌਪਾਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ 20 ਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਖ ਤੇ 4 ਕਬਾਇਲੀ ਬੁਰਛੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫਲਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾਰੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਆਵੇ। ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੀਓਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਨੰਦਾ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੰਭਾਲ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ। ਕੋਹਾਲੇ ਤੀਕ ਉਤਰਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਮ, ਕੋਹਾਲਿਓਂ ਉਰੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕੀ। ਆਪ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਜਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਰਤਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਤੂੰ ਮਿਆਨੋਂ ਧੋ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਦੀ ਲੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਲੂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਟੰਗਾ ਦੇ ਝੁੰਡ ਓਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। 3 ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੌਰੀ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੋਈਆਂ। ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਮਕੀਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਛਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟੰਗਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਓਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਫਲਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਲਦੀ ਲੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਹੋਵੇ ਹੁਸੈਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੁਆਰਾ ਬਣ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਲਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਸ਼ ਕੁਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸੱਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਬੇਟੇ, ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much, Navtej, for that story and for also building up that entire history and all the events that led up to that cataclysmic migration and everything that followed, some good, some not. I mean, some really terrible, terrible stuff. And most of our families have witnessed all of this, especially if we belong to the North. We've all got our family stories of partition. Aarti, if I can ask you now, please, to read the story that you've got for us today. Aarti Jain is an award-winning filmmaker, a producer of an Emmy award-winning TV series. She's co-founder of an online bookstore. She's also a story coach. She loves theater, radio, and books. And now she's combined her three loves to produce her podcast called Story Jam, where she narrates texts from Hindi and Urdu literature. Today, she's going to read Krishna Sopti's Sikka Badal Gaya to us. Thank you very much, Aarti, for having accepted and for being here today. I've been listening to a lot of your stories, and I'm looking forward to this as well. Thank you very much, Preeti, and thank you, Maja House, for inviting me. I've been following Maja House events for a while now, and I'm really glad that I got to be a part of it. The story that I'm going to read today, Sikka Badal Gaya by Krishna Sopti, could not have had a better introduction than the one that Mr. Sarna gave. This is a story of a woman caught, as he said, in the vortex of what happened in 1947 during the partition. So without going too much into the detail, I'll just start off with the story. खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वो दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वो कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वो पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वो दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं, उसका वो पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वो अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं,
ये क्या सोच रही है वो सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका? शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी के ही आसामियां हैं। शाहनी ने नजर उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी अपनी अपनत्व के मोह में भीग गई। ये सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसीना हसीना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वो ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वो शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसीना, ए सैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी वो सोच ही रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई है, रब तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। छावले तड़पाना है। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना, ये वक्त लड़ने का है। वो पागल है, पर तू तो जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसीना ने मान भाव भरे स्वर से कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने? शाहनी ने लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे? हाँ शाहनी। मालूम होता है रात को कुल्लू वाला के लोग आए हैं यहाँ, शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर। शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज? आज शाहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये हो के रहेगा। क्यों ना हो, हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी ने सोने की बोरियां तोली हैं। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वो ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वो सर्दियों की रात कभी कभी शाहजी की डांट खाके वो हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वो देखता शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे, शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वो शाहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा, वो कैसे मान गया फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है।
अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी? हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे को शाहनी को बता दे, मगर वो कैसे कहे? शाहनी? शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे? शेरा जानता है ये आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के। न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। शाहनी, शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात ही बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी सोचा भी ना था। शाहनी क्या कहे, उसी ने कहाँ सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी आसामियां हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वो अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वो क्या सुबह ही नहीं समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नू यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेजू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। ये नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी ये नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वो लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी, भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपए देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए दिए। और आज शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है, कुछ साथ रखना है तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया, सोना चांदी? शाहनी अस्फुट स्वर में बोली,
सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चे, वो सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खान, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चे, मुझे इस घर से नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा I'll go that side. Okay. I'll go to that side. मैंने नहीं सुनाई दे रहा already. शेरा, कुछ ना कुछ हो रहा है। वो शाहनी के पास गया। खां साहब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं के भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और ये मेरे ही अन्न जल पर पले हुए? नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी ये देहरी, जिस पर एक दिन वो रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। और लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया, मगर दिन बदले, वक्त बदला। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वो उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर भी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम कर फिर पूरा घर क्यों न देख आई। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वो छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें, सब पीछे पीछे। ट्रक अब भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकले आसीस झूठे नहीं होते। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे गले से कहा, रब तो सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वो छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं है शाहनी के, और हम शाहनी को ना रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी, कोई कुछ कर ना सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू पाग चगण चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वो हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वो स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खान विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब? शाहनी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते।
वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वो तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखों में फिर पानी आ गया। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। थैंक यू। Thank you. Thank you very much, Aarti. That is really, really something beautifully told, and such a story, complete atmosphere. Thank you. There were lots of comments coming in, and I thought I would ask Arvinderji if he would read out at least some of them. There were a couple of questions, but mainly lots of comments. Arvinderji, आप पढ़ेंगे जरा please. Arvinderji, are you there? Let me read a couple anyway. Radcliffe submitted his awards on 12th August and escaped from India. The awards were made public on 18th August. By that time, people had intensified the killing with the view that cleansing of other community would help. How come Jawaharlal Nehru, the most historically conscious leader, could not anticipate this? This is from Professor Sukhdev Sohal. The fact that people can be refugees in their own land created a fear among migrants to the West. If we can be made refugees in our homeland, what is there to stop forced repatriation to India? This fear was very significant in the first generation who migrated to the UK in the 1950s and 1960s. Arvinderji, I can see you there. Have you read any of the others now? शहर दर शहर घर जलाए गए, यूं भी जश्न तरब मनाए गए। नसीर कासमी साहब की ये बहुत उम्दा इसके ऊपर लिखी गई थी। And then idealism, here, wonderful thought by Nikkuji. Radcliffe later realized himself, and let me share that the whole of the session, the whole of the people were so engrossed. I'm sorry, and then this we have already read it. A few intellectuals from the Sikh Vichar Manch in Chandigarh apologized to the Muslim community last year for killings perpetrated by the totally against Sikh principles. Barbaric is one way of, as Paji Navtej was saying. Paji, this is for you, sir. And then resilience to be celebrated. So painful even to hear. Beautiful. No better day to read the story than on this occasion of Eid. This is something, today is Eid al-Adha. And I think probably this is a big tribute to all the communities. And then Sarnaji, thanks for choosing the story. It was much timely at that time as it is today. And then Nanki ji says, thank you, Mr. Sarna, for sharing this touching story. I'm currently working for the Partition Museum in Amritsar, and we are so grateful that you have all generously shared your father's writings and memoirs with the museum. And then, of course, Sukhdevji's, you have already mentioned, Preeti ji. And then बहुत खूब आरती जी के लिए बहुत सारी मुबारकबाद, because आपने तो लोगों को ट्रांस में ले गई आरती जी। आप wonderful narration, Aarti. You took us to the moments of the glory. Superb. That was brilliant session. Many thanks to Sarna ji and Aarti ji. And there are many more. Because, the chat, the messages and the compliments are unending. So, kudos and thanks to Preeti ji for bringing such beautiful two souls to the story session for this August.
Thank you. Thank you. Just to wrap up now, that I think the very important takeaway from this session is this whole thing about idealism that Navtej, you spoke about, and that you reminded us all that this is something that seems to have got lost in all these many years since independence, since that 1947 15th of August. And something that I think we need to retrieve and we need to bring back into coinage once again. That is the sikka which must not badlo at all. We must keep that. And how we have got here and what it took for the nation and its leaders to bring us here. This is something that we must not let future generations forget. The fact that we've become transactional, this is what you said, and we are forgetting that a great deal of sacrifice went into what we take so lightly, the freedom and the liberty that we have earned. I think there are lots of very uncomfortable questions, and some 73 odd years after independence, where does India stand now in terms of the promises that were made to her people? And the state of the nation, who will give us a report card for India? I think the history of a nation remains its history. We cannot change that. We cannot change what happened. But what always changes is how we pick out parts of the nation's past and we carry them into our present. And that, I think, is the important thing. We need to know what we need to carry forward and what is the important thing that we need to pass on to future generations. So this is just the first of this month-long commemoration. And on the 8th, which is next Saturday, we'll have a dance performance, which will be on Facebook. Look forward to seeing all of you there. Thank you very, very much, our speakers, and Aarti and Navtej, both of you for the stories, actually. I was going to say storytellers, but no, not storytellers, readers. Thank you very much. And thank you, audience, for being here. I hope you're going to enjoy the entire month and stay with us through it. Thank you. And everybody, great session. Thank you for letting us in. All right. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.